See guys, you can find the curry alugada fry anamata. This is how truck drivers have their food on the roadside. ఈ విధంగా అయితే లారీ డ్రైవర్లు రోడ్ పక్కన కూర్చొని ఫోన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. And over there and they have no food, so that's the reason they are cooking. You can find one person is cooking, he is the helper. This is the overturned truck and the truck drivers are cooking over here. You can find this is aloo fry and already he cooked the rice here, and these are the truck drivers. ఇంకోరాది మరి లారీ పడిపోయి ఉంది, రాత్రి పడిపోయిందా? అది తీయ ఒకసారి, అందులో ఏముందో చూద్దాం. ఓహో కాయగూరలా ఇది పొయ్యిలో, ఇందులో వండేదేంటి? ఒకసారి మూత తీస్తే ఏమన్నా మొత్తం బిగించు, బోల్ట్లేసి బిగించు. అది See guys, you can find the curry ఆలుగడ్డ ఫ్రై అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ లారీ అయితే రాత్రి ఓవర్టర్న్ అయింది. ये सब आपका पास रहता क्या गाड़ी में पकाने के लिए? See guys, they are cooking aloo fry, egg, and the other one is preparing lemon water. This is how they cook in the jungle area. सब मसाला डाला इसमें, धनिया पाउडर. గైస్ ఈ విధంగా అయితే ట్రక్ తిరగబడిపోయింది. సో ఆల్రెడీ ఇది సెకండ్ డే కాబట్టి ఇంకా ట్రక్ డ్రైవర్స్ ఇక్కడే భోజనం వండుకొని అయితే తింటున్నారు. మీరు చూడొచ్చు వాళ్ళు తినేది. ట్రక్ డ్రైవర్స్ హెల్పర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. This is how truck drivers have their food on the roadside. ఈ విధంగా అయితే లారీ డ్రైవర్లు రోడ్ పక్కన కూర్చొని ఫోన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మరి ట్రక్ డ్రైవర్ గారి చేతికైతే దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి స్పూన్తో తింటున్నారు. ఈయన ట్రక్ డ్రైవర్. ఈ ట్రక్
తోలింది ఈయనే. చిన్న పిల్లోడు కూడా ఉన్నాడు.